24 America This Week starts right now. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ തർക്കം പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക. Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. And if I can do anything to help, I will be there. ന്യൂയോർക്കിന്റെ മനം കവർന്ന ഷാരൂഖ് ഖാൻ. I don't know about history, but I'm extremely nervous and excited. And Sabyasachi, who convinced me to come here. I've not done too many red carpets. I'm very shy. So for me, it's the first time. അമേരിക്കൻ വ്യോമയാന ബിസിനസ്സിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ജോൺ ടൈറ്റസിന്റെ അനുഭവ കഥകൾ ഇനി പുസ്തക രൂപത്തിൽ. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഈസ് മിസ്സിംഗ്. എവിടെ മെലനിയ ട്രംപ്? And thank you very much for your kind words. All caring mothers understand this rare feeling. Nothing against fathers, of course. Motherhood. Happy Mother's Day, everyone. America This Week, here now. അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോരാട്ടം കടുപ്പിച്ചതോടെ നയതന്ത്രപരമായി വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നീങ്ങുകയാണ് അമേരിക്ക. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ തള്ളാതെയും കൊള്ളാതെയും എത്ര നാൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും? പരിശോധിക്കുന്നു ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. The US-India partnership hangs in the balance as any perceived lack of support for India or interference in Kashmir could severely damage the relationship. Meanwhile, the risk of escalation between nuclear-armed neighbors, India and Pakistan, is a pressing concern. The US has limited leverage over Pakistan due to strained relations. Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. And if I can do anything to help, I will be there. Meanwhile, tensions between India and Pakistan escalate as China urges restraint, citing concerns over regional stability. Amidst a complex web of alliances and rivalries, Beijing walks a tightrope between its iron brother Pakistan and regional rival India. China's military support to Pakistan raises stakes, with experts warning of potential great power rivalry and destabilization in the region. A potential war in South Asia, whether low level or full scale, would significantly harm US interests. The Trump administration must now consider incentives to offer both countries to prevent further escalation. With tensions running high, diplomatic efforts will be crucial in navigating this delicate situation. With what we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms, and God forbid a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things, but I think the job of diplomacy. The growing crisis in the subcontinent poses significant challenges for US policymakers. The Donald Trump administration has sent mixed signals, with President Trump expressing condolences after recent terrorist attacks, while Secretary of State Marco Rubio called for de-escalation and Defense Secretary Pete Hegseth affirmed US solidarity with India. As the situation unfolds, one thing is clear: the stakes are high and diplomacy is the key. The fate of millions hangs in the balance. Will the US find a way to navigate this complex web of alliances and rivalries? The world watches with bated breath. Watch out for more updates with Liz Paulos, signing off from New York, 24 USA. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ വായ്പാ പദ്ധതി പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന്റെ $1.3 ബില്യൺ പുതിയ കരാറിന് ഒടുവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അംഗീകാരം നൽകി. ഈ വായ്പ തടയുവാൻ ഇന്ത്യ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് അവസാന നിമിഷം വരെയും പാകിസ്ഥാനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി. KR ഗോപികൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി.
As the tension with Pakistan is mounting, India took stand to oppose strongly any move to allot a financial aid to Pakistan in the crucial IMF meeting held at the United States on Thursday. Ahead of the IMF board meeting, Foreign Secretary Vikram Misri urged IMF to carefully consider Pakistan's situation before providing another bailout package. He further questioned the effectiveness of previous aid packages, citing concerns over their utilization. However, the IMF is expected to consider the current tensions between India and Pakistan before making a decision on the bailout package. India's stance remains consistent with its firm diplomatic and military position following recent developments, including the Kashmir attacks. IMF की आज मीटिंग हो रही है, हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है. India had previously suspended the Indus Water Treaty in response to the Pahalgam issues that further mounted the tensions in Pakistan. This is Gopi Krishnan reporting from New Jersey. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് പ്രഥമ വനിത മെലനിയ ട്രംപ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രംപ് അധികാരത്തിന്റെ 100 ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉയരുന്ന ചോദ്യം, പ്രഥമ വനിത എവിടെ? പരിശോധിക്കുന്നു അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. As weeks pass by at the White House, the corner of the residence long used by first ladies remained dark because this first lady does not really live in Washington. Melania Trump vanishes from view for weeks at a time, holing up in Trump Tower in Manhattan or in Florida where she can lie low at the Mar-a-Lago. Administration officials say she is at the White House more often than the public knows, but when exactly and for how long, these officials will not say for certain. And thank you very much for your kind words. All caring mothers understand this rare feeling. Nothing against fathers, of course. Motherhood. Happy Mother's Day, everyone. Two people with knowledge of Mrs. Trump's schedule said that she had spent fewer than 14 days at the White House since her husband was inaugurated 108 days ago. Others say that that's even a generous estimate. She was such an angel. She could be very tough, I will say, but she had her tough moments. Some difficult moments she had, Pam, but overall, very, very good, I will tell you. She had a great one. Sometimes she's almost too good. Thank you. You've done a great job. Thank you, honey. But she did accompany him to the Vatican City for Pope Francis's funeral. When they landed back in Newark on a Saturday afternoon, it was Mrs. Trump's 50th birthday. The president gave her a kiss on the cheek, and then she got in a car and he climbed into Marine One, and they went their separate ways. This is Elmo, 24, USA. ഓരോ ദിവസവും വിവാദ വിഷയങ്ങളിലൂടെ വാർത്താ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. പക്ഷേ ക്രിപ്റ്റോ ലോകത്ത് പുതുതായി എത്തിയ ട്രംപ് കോയിനിന്റെ നില അത്ര പന്തിയല്ലെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Good evening, this is Christina Cherian. Here are some updates from the financial desk. A Washington Post investigation reveals a financial fallout for thousands of small-time investors who bet big on the first crypto president Donald Trump's meme coin venture. Nearly 67,000 crypto novices. Many Trump supporters have seen their investments plummet in a volatile market. They poured $15 million into Trump's Trump dollar meme coin, a venture endorsed by the president himself. 80% of these buyers who purchased near the coin's peak just before Trump's inauguration have watched their investments nosedive. Trump's companies have been selling several different kinds of crypto coins. A meme coin is a token that you buy because you hope to profit off of it if it becomes popular enough to sell to someone else. While where it's the Trump coin or the president of Argentina's meme coin, they are rife with self-dealing and insider trading. Take Rebecca Davis, a conservative radio host from Little Rock, Arkansas. Inspired by glitzy online posts about Trump's crypto bowl, she invested $32 in the coin, believing in Trump's business acumen.
investment, now worth just $11 after an 85% drop from its peak. The typical buyer spent $100 and has lost $62 at least on paper, as half are still holding. One investor who bet $10,000 is down over $8,000. Only 3% of buyers are in the green, mostly those who bought on launch day, January 18 at 18 cents. To crypto without addressing the elephant in the room. Like, I think the messages that have been sent, particularly from Senate Democrats, are loud and clear, and we ignore those messages at our own peril. Yet, while small investors bear the losses, Trump's team has raked in millions in trading fees. Even as the coin's value tanks, a stark contrast that's fueling debate over the risk of the loosely regulated venture. Thank you and have a nice evening. അങ്ങനെ 2000 വർഷത്തെ കത്തോലിക്ക സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു മാർപ്പാപ്പ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ, കർദിനാൾ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ റോബർട്ട് പ്രിവോസ്റ്റ് ഇനി മുതൽ പോപ്പ് ലിയോ 14. കഴിഞ്ഞ 4 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വോട്ട് ചെയ്ത ഷിക്കാഗോയിലെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് വോട്ടർ. പുതിയ പോപ്പ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പോപ്പ് ലിയോ 14 തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാകും? എബി തരകൻ ഫ്രം 24 Senator Desk. Cardinal Robert Prevost has been named Pope Leo XIV, the first ever American Pope. President Donald Trump called it a great honor for our country. But as we report, this new pontiff may bring challenges to the White House on key issues. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Like his predecessor, Pope Leo XIV is expected to champion progressive causes, immigration reform, racial justice, gun safety, and opposition to the death penalty. These stances could put him at odds with the Trump administration, particularly on immigration policy. But again, to have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Sir, has your message worked? Sir, had you Watching and they said he's from America. I said, that's great. Before his rise to the papacy, a social media account linked to Cardinal Prevost criticized Trump's immigration policies, including the repeal of DACA, the program protecting young undocumented immigrants. The New York Times reports the account was tied to a phone number and an email believed to belong to Prevost, echoing the outspoken critics of Pope Francis on similar issues. I do think one of the dark horses, and I think unfortunately he's one of the most progressive, is Cardinal Prevost. Prevost is one of the ones closest to Francis ideologically. That's Steve Bannon, a key Trump ally, who last week warned of Prevost's liberal leanings. Vatican analysts predict Pope Leo XIV will continue advocating for migrants, the poor, and those oppressed by global powers, though perhaps with a less confrontational style than Pope Francis. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഓരോ വരവും ഒരു ആഘോഷമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരം ഇളക്കി മറിച്ച മെറ്റ് ഗാല വിശേഷങ്ങളുമായി ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. History was made at the Met Gala in Manhattan as Bollywood superstar Shah Rukh Khan became the first Indian male to grace the iconic red carpet. Dazzling in Sabyachi Mukherjee couture ensemble, Khan embodied this year's dress code, tailored for you, and the theme, superfine tailoring black style. The king of Bollywood turned heads in a floor-length Tasmanian superfine wool coat adorned with monogrammed Japanese horn buttons and a striking Bengal tiger head cane, crafted in 18-karat gold, encrusted with tourmalines, sapphires, and diamonds. I don't know about history, but I'm extremely nervous and excited. And Sabyasachi, who convinced me to come here. I've not done too many red carpets. I'm very shy. So for me, it's the first time. A cane necklace paid homage to his King Khan legacy as he struck his signature Mehuna pose on the blue-washed carpet at the Metropolitan Center. And imagine where that 63,000 square foot carpet is from. It's from Alapura in Kerala, designed by Extra Weave, who are marking their third appearance on fashion's grandest stage. But a surprising moment caught attention when Khan, approached by a journalist, was asked to introduce himself. Who asked King Khan to introduce himself?
Anyway, the star ever gracious responded, "Hi, I'm Shah Rukh," before proudly showcasing his designer Sabyachi and the inspiration behind his bold look. I would have come here on my own, but when Sabya suggested that I should come, they went, wow. So I still don't know, is it wow? They call you. Wow. It's designed for me, is what I'm most comfortable in. Because that's how I think it should be. So I'm really excited. However, not all fans were impressed. Social media buzzed with disappointment, with some calling the look basic and underwhelming compared to Sabyachi's standout design for Alia Bhatt last year. Fans also questioned the need for an SRK necklace with one writing, "One in 2 people on this planet knows who he is." Love it or not, Shah Rukh Khan's Met Gala debut has sparked global conversation, cementing his place in fashion and film history. Until next week, stay informed, stay curious. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. ആത്മവിശ്വാസവും സത്യസന്ധതയും കൈമുതലായവർക്ക് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ് ജോൺ ടൈറ്റസ്. അമേരിക്കയുടെ ആകാശത്ത് എയറോ കൺട്രോൾസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിജയകഥകൾ മാത്രം. എയറോ കൺട്രോൾ സ്ഥാപകൻ ജോൺ ടൈറ്റസിന്റെ അനുഭവ കഥകൾ ഒടുവിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ എത്തുകയാണ്. Report by Ammu from New Jersey. Prominent Malayali businessman and former FOMA president John Titus unveiled his highly anticipated book, Aviation Alchemist, in a heartfelt ceremony at the Marthoma Church Fellowship Hall in South Florida in the company of his friends and well-wishers. Co-authored with veteran journalist Benoit Matthew, Aviation Alchemist offers a rare glimpse into the challenges and opportunities faced by a Malayali navigating through the American aviation sector. All the proceeds from the book will benefit non-profit Love Your Neighbor project, furthering Titus's commitment to giving back to society. John Titus is a trailblazer in the aviation industry, and he arrived in the United States in 1971 to pursue higher education. After graduating with a degree in aeronautical engineering, he founded Aero Controls Incorporated in Seattle in 1984. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ വിനോദ് മാത്യു ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയേനെ. The FAA Certified Repair Center quickly rose to meet the international standards, cementing Titus's reputation as a leader in the field. Hailing from Kumbanad in Pathanamthitta, Titus has also made significant strides in other industries. He owns a hotel complex in Florida and operates Kerala Gardens, a real estate firm in Atlanta. Last 25 years, whenever I travel on long flights, I have been jotting down these notes going back many histories, my life in Kumbanad, life here, starting the business and everything. So I had it for my children. So about a year ago, I met the note that he insisted that he should write my story. As a dedicated philanthropist, Titus has also served as the chairman of the National Malayali Organization, FOMA's advisory board, and has been a generous supporter of the organization's charitable initiatives since its inception. It was some 20-25 years back when he was traveling on a flight, he started writing the first letters of this book. But we can't forget, behind every successful man is a stronger woman, and that woman today is Mrs. Kusumam Titus. She worked alongside her husband as the corporate secretary of Aero Controls. This is Ammo, 24 USA. അമേരിക്കയിൽ റെഡ് മീറ്റിനോട് എന്തോ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു താല്പര്യക്കുറവ്. കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ചിക്കൻ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ കവിത രാജ് ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചൽസ്. ബീഫ് ബാർബിക്യൂവും റിബ്സും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ അമേരിക്ക പതുക്കെ മാറി സഞ്ചരിക്കുകയാണോ? റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദിശയിലേക്കാണ്. റെഡ് മീറ്റിനോട് അമേരിക്കൻ യുവതലമുറ അയ്യോ ഇന്നെന്തായാലും ബീഫ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്.
പകരം നമ്മുടെ പാവം ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഹീറോ. Live chicks is one of the #1 calls that I'm getting every day now. You have to look at the cost that's associated with the housing of that animal. You can be looking at spending up to $1,000 for just a permanent coop. 2024 അമേരിക്കയിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എടുത്താൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ചിക്കൻ ചെയിനുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിങ് സ്റ്റോപ്പ്, റേസിംഗ് ഗെയിൻസ് പോലെയുള്ള ചെയിനുകൾ. ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്, ടെൻഡറുകൾ എന്നിവയോടുള്ള പിള്ളേരുടെ കൊതി കാരണം മക്ഡൊണാൾഡ്സ്, ടാക്കോ ബെൽ, വെൻഡീസ് പോലെയുള്ള വലിയ ഫുഡ് ചെയിനുകളും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമുള്ളവർ ബർഗറുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ യുവാക്കൾക്ക് പ്രിയം ചിക്കൻ ആണെന്ന് ഉപഭോക്തൃ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ടെക്നോമിക് പറയുന്നു. I've been in this business, in the feed business, for over 30 years, and I've never seen. We probably were getting at least 10 to 15 calls per day in regards to baby chicks and older birds, if possible. ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ പൊരിച്ച കോട്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും വൈറ്റ് മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റിനേക്കാൾ ആരോഗ്യകരമാണ് എന്ന വിചാരമാണ് യുവാക്കളെ ചിക്കനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, സാൻഡ്വിച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചിക്കൻ ടെൻഡറുകളും നഗറ്റ്സുകളും കഴിക്കുവാൻ എളുപ്പവുമാണ്. ഡാറ്റ സെൻഷ്യൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ മെനു ട്രെൻഡ്സ് പ്രകാരം 2021 മുതൽ അമേരിക്കയിലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മെനുകളിൽ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. യുവ എഞ്ചിനീയർമാരെ വാർത്തെടുക്കുവാനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും റഡ്ഗേഴ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Kerala Engineers Association North America, in collaboration with Rutgers School of Engineering, successfully hosted its 3rd annual Engineering Career Guidance Workshop on May 3rd at Rutgers University campus in New Jersey. I'm Neena Sudhir. I'm the president for Keen. Today we are here at the Rutgers School of Engineering campus. We are doing an Engineering Career Guidance Workshop here. We have about 50 students attending this workshop today. I really enjoyed it. I came here to learn more about engineering. The event educated 50 enthusiastic high school and middle school students about engineering career opportunities. Participants engaged in a bridge construction project and presentations followed by a feedback session and debrief. Today we had the pleasure of running an event along with the Keen organization today. We were able to invite some middle schoolers and high schoolers to join us here and to learn a little bit more about the variety of disciplines of engineering that we offer here at our school. We've been working with Keen for almost 3 years now, and it's just been a great partnership to continue to expose these young minds to engineering. Kerala Engineers Association President Neena Sudhir and General Secretary Sajida Fahmi described the workshop as engaging and enjoyable learning experience. We just finished the engineering outreach program here at Rutgers, and it really showed me all the different paths to engineering and how you can connect really anything back to engineering. And I'm coming back as a returning student, and I'm learning even more about engineering, and I can't wait to come back here to learn even more. Keen Joint Secretary Sobi Surendran and Student Outreach Chair Sindhu Suresh thanked Aisha Ziakulo, Program Development Specialist, Dean Aaron Rodriguez, and School of Engineering Ambassadors for their support. യുവതലമുറയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ് 24നെ അതിവേഗം അമേരിക്കയിൽ ജനകീയമാക്കിയതെന്ന് 24 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ 24 USA നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഴയ തലമുറയെയും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരുന്ന പുതിയ തലമുറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സീ ടു സ്കൈ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറെ പ്രശംസയർഹിക്കുന്നുവെന്ന് 24 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ KR ഗോപികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. സീ ടു സ്കൈ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പുതിയ തലമുറയെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് 24 ഒരു മിഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ഒരു പദ്ധതിയായി ഒരു പരിപാടിയായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതാണ്. മറ്റൊരു ദൃശ്യമാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാത്ത വേറിട്ട ആശയം എന്ന നിലയിൽ സീ ടു സ്കൈയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളും കയ്യടി അർഹിക്കുന്നുവെന്നും ഗോപികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സീ ടു സ്കൈയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൽ അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക, മരങ്ങൾ നടുക. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു തണലിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന തലമുറ ഈ അമേരിക്കയിൽ വളരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതികൾക്കുള്ള
എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു. In 2023 and 2024 we had almost like 200 student volunteers and we had almost like 100 youth adult volunteers participating in this. എല്ലാ കൊല്ലവും അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏർത്ത് എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അവയർനെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമ്മമാർക്ക് പൂക്കൾ നൽകി അവരെ ആദരിക്കുകയും മാതൃദിന സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാഴ്ചകളും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. God couldn't reach everywhere, so he created mothers. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മമാരെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പൂച്ചണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയാം, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. അത് വെറുതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുകയല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. 24 ചാനലിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ഗോപികൃഷ്ണൻ തുടർന്നും ചാനലിനെ ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്ന് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാടൻ സ്നാക്ക് അല്ലേ സുഗിയൻ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സുഗിയൻ ഉണ്ടാക്കാമേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു 5 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ചെറുപയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 തവി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പോളം തേങ്ങ തിരുമിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിലിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത ചെറുപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. നമുക്കിനി ഇത് മീഡിയം തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാമേ. നോക്കിക്കേ, ചെറുപയർ കൂട്ടെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സുഗിയൻ മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാമേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇടുവാണേ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ദോശമാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സുഗിയൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്ററി മുക്കി എണ്ണ വറുത്തെടുക്കാമേ. ഇത് വറക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളേ. ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാമേ. സുഗിയൻ എല്ലാം ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല ക്രിസ്പിയാ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കോട്ടിംഗ് നല്ല ക്രിസ്പിയും അത് നല്ല സ്വീറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാ കേട്ടോ. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.